Ajeka Kasari just a very quick one, as I always say something and I want to knock it out quickly as well. Mo kí gbogbo wa fún ẹ̀yin tí ẹ máa gbọ́ eléyìí tá a tún fẹ́ sọ ní alẹ́ yìí àti àwọn tó tún máa gbọ́ létà. Èní sì ni 12th day of the month of September, and as we are going to quickly enlighten ourselves and continue the campaign to the Yoruba nation as we've been doing for the last 3 years. Moki Bugualen Konsi, and I say very good evening and welcome to the live transmission. We are not going to stay long on this, so hopefully it's going to be a very quick one. 1 minute. Hello? Yeah. Out to the bed. We're on the program. Okay. So we're just going to be very quick with the program, as I've just been following a particular article that I would like to share with us as I do. When I say something that will be, can you open the door? If I say something that is of interest to the Yoruba people, I try to bring it to the forum. So what we're going to do tonight is just to quickly, share, rub minds, as they will say. Let's rub mind quickly. It's been a very long evening, and it's been a long day as well, but we're grateful that we are here, and we will continue to be here to share things with our listeners, especially torí pé àwọn èèyàn tètè rí information nílé àtàwọn tó wà níta. So àwa tí a jẹ́ the eyes of the Yoruba people, àwa náà la máa rí àwọn nǹkan tí a lè jọ fi rub mind. So that is exactly what we're going to do tonight. So I'm gonna rub minds again. And like I said, it's not going to be a long program, but I have just to read some of the article that I've just come across, and we can see, maybe we can learn one or two things from that as well. So Muki Bubuale and I say very good evening as you're joining us. We're just getting the remaining platform ready, and by the time those platforms are ready, we will be ready to start the program. But the topic is, will President Bola Tinubu listen to the leader or the elder statesman of the, okay, 1 minute. Mambo, I hope I'm using my right. Yeah. I wanted to be sure that we are streaming from Koiki Media and not the backup channel. Good evening to my beautiful mother, Mokiba Bakitoye, Mureki, Mugwamo, Baba Baba, Lotulosi, Ti Wambawa Jekini Ajoiki, Oya. While we're still preparing, there's a lot of activities coming up within the Yoruba movement. Quite a great amount of events that I might share with us before we go. But for now, in just less than 5 more minutes, because when I come live sometimes, I just do it quick
especially when I'm not using the software. So that means mo fẹ́ jẹ́ kí nǹkan tí mo rí yẹn kó lọ without just talking about it, even though sometimes we are tired as well, especially when it's been a long day, but it is still our job to come out and educate us, which is what I'm going to do right now. So I'm going to educate us a little bit tonight. So Moki Bubuale Nkonsi, and I welcome you to the transmission. Kí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí? Interface sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni pé the Yorùbá nation, àwọn Afẹ́nifẹ́re gbogbo la mọ̀ wọ́n dáadáa, àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àgbàlagbà nínú ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí ẹ Azeez, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nílé lóko káàkiri ibi tí olúkálùkù wa gbé wà. Bí a ti ṣe ń kí bàbá Kítóyè náà là ń kí àwọn àgbàlagbà, àwọn bàbá wa tó jẹ́ Afẹ́nifẹ́re, àwọn gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá pátápátá tí gbogbo wa náà mọ̀ pé bí nǹkan ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá ó ti mẹ́hẹ̀ díẹ̀. So in tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ó dá lórí átíkù kan tí mo kà nísìn tí àwọn bàbá wa tí wọ́n ń fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ìyẹn aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá tí a mọ̀ sí Bola Ahmed Tinubu pé kó dá Nàìjíríà padà sí federal constitution. I don't know whether Tinubu will be able to do that or not, but we will see if that is going to happen or not. But for now, interface sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn. Mo kí àwọn family gbogbo ọmọ Yorùbá àti tó ń bẹ nílé àti tó ń bẹ ní ẹ̀yìn odi. It's not easy fáwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn odi tí àwọn family wọn bẹ ní Nàìjíríà. So iṣẹ́ pọ̀, ara iṣẹ́ tá à ń ṣe náà ni pé ká dúpẹ́ fún Ọlọ́run pé àwa tá wà níta à ń lè support àwọn èèyàn wa nílé. It's a lot of work, but we are grateful. In 3 minutes, the program tonight is just under an hour, or well, probably an hour. So kò ń ṣe program tí ó máa pẹ́ because I haven't got enough strength. But mo kàn fẹ́ sọ briefly kí gbogbo akápọ̀ rub minds. Òun ni interface sọ̀rọ̀ lé lórí. So I need to get the article right here ready. So 1 minute. Paper on material. Okay, Nigeria Tribune material. Yeah. So as we are getting ready, I think Bola Twitter. So why is it not here? So let's go on the Twitter and see where we can pick it from there. Once again, my name is Alami Koiki, and this is Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. This is where we, if that man rub minds, Lele. If that man rub minds, only to Tawa Luriai. Bringing the world closer to your doorsteps. Jori intenyori àwa máa ti rí. So iṣẹ́ tèmi ni pé kí wọ́n á ṣàlàyé fún yín kí gbogbo àjọ wa rub minds together. So that is what we're going to discuss tonight. Kò sẹ́ni tí kò mọ bàbá wa, bàbá dáadáa tí mo láǹfààní àti rí. Kò dẹ̀ ṣe ni ló ti ń sọ̀rọ̀ yẹn anyway, because ẹ má bínú, there's a lot of noise at the background, bear with me.
I remember it's a family home, so not much I can do to that. Change the constitution first before any election. So, bàbá tí mo fẹ́ jẹ́ ká jọ wo ohun tí wọ́n sọ, àwọn náà ni bàbá wa àgbàlagbà Oyè, a trained lawyer, well studied. He studied here in England and was called to bar just a year after the independence. And that is Chief Ayo Adebanjo. Looking at the headline, tí mo fi síta, tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí, and that headline is got to do with the article on a presentation he gave, I believe, either today or yesterday, but I just picked it up and I think it was today. So Oshi Fresh, Tani Pa Ayo Adebanjo. A lot of you know him as one of the well-known, outspoken Yoruba leader. Tabati Mupa Fashion Roti, Ama Mupa Ayo Adebanjo. He's very, he's 95 years old, so he's not Agbalagba ni wọ́n. Kọ́lọ́n tó bọ́ jẹ́ kí a rí wọn pẹ́ dáadáa, kó fún wọn lẹ́mìí gígùn àtàlàáfíà. A mọ̀ pé wọ́n kàwé dáadáa. Ìbéèrè tí wọ́n bí tí mo fẹ́ bi wá nísìn, òun ni pé, will President Bola Tinubu listen to Pa Ayo Adebanjo and give Nigerians federal constitution? Kí ló ń pè ní federal constitution? We will learn a little bit about that as well. So let me go into the article now that I have all the platforms ready to go, because like I said, we are not spending much on this. And I want you to interbar this program. I'll go through comments here later, and then I will explain that but we will just talk about it briefly tonight. But about Diola, I'm our explain, very well. Ori Nigerian Tribune, fẹ́ni tó bá fẹ́ lọ reference tí mo fẹ́ sọ yìí. Inú Nigerian Tribune let him kà, and the headline is "Give Nigeria Federal Constitution. Pa Ayo Adebanjo Adekanla tells Tinubu." Tinubu máa dá wọn lóhùn ṣá. Àwọn bàbá yóò máa support Tinubu nígbà tí Tinubu fẹ́ ṣe president. Peter Obi ni wọ́n support, ni wọ́n endorse. Ṣé Tinubu máa wá dá wọn lóhùn? I'm not too sure pé Tinubu máa dá wọn lóhùn. Ṣé Tinubu máa dá wọn lóhùn ṣá? I'm not too sure. But Tinubu dá wọn lóhùn kò dá wọn lóhùn. Àwọn ti pass message wọn. So the same problem táwa ń rí ní gbogbo àwọn bàbá yẹn náà ń rí. But ọ̀nà táwọn fi ń sọ ó yàtọ̀ sọ́nà táwa fi ń sọ, nítorí àwa dúró lórí a full self-determination. Mo dẹ̀ sọ pé mo rí àwọn bàbá yẹn nígbà tí mo lọ sí Nàìjíríà. Mo láǹfààní àti rí bàbá wa Pa Ayo Adebanjo. So kí làwọn rí tó yàtọ̀ sí táwa ń rí? Wọ́n ní tágbàlagbà bá ń rí, àbí tó bá fẹ́ gégi àbí kankan, ṣáwọn wọ́n ṣe máa ń pa àwọn òwe yẹn. Àgbàlagbà ló mọ ibi tí igi máa wó sí. Ó láwọn ìbéèrè tí mo bi àwọn bàbá wa nígbà tí mo láǹfààní àti rí wọn. Ó dẹ̀ láwọn dáhùn tí wọ́n dá mi lóhùn tí kò kì í ṣe fún public consumption. But èyí tó ń sọ ni pé káwa máa báṣẹ́ lọ, káwọn náà máa ṣe tiwọn. Bí agbègbè máa wá pàdé lókè,
So the article goes like this. The time now is 2029, which is 8:30. Acting láti charge laptop yìí kó tó di pé máa lọ ṣe pẹ́kẹ́ àdẹ̀sí nínú Nàìjíríà ni wọ́n níná, so mo ní láti charge so that kó tó di pé máa wọnú program lọ tí màá lọ gbàgbé. Mo kí gbogbo aláǹkan sí níbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Koiki Media náà ni ètò tẹ́ wà lórí ẹ̀. All right. The acting leader of the Pan-Yoruba Social Political Group, Afenifere, Chief Ayo Adebanjo, has called on President Bola Ahmed Tinubu to restructure the country by bringing about a federal constitution, saying that was the only way Nigeria can record progress. Okay. Chief Adebanjo made the call on Tuesday, today, while speaking at Goke Omishore Annual Lecture 2023. And the theme for the discussion was Southwest Regional Integration. The Dawn Commission approach, which took place at Muson Center, Onikan, Lagos, and was also organized by Voice of Reason, VOR. The elder statesman, while speaking to the topic, argued that advancing the cause of regional integration among the Southwest states cannot bring the desired result unless the 1999 Constitution was changed to a federal constitution. Where each state would have its own autonomy, as well as the case when the sage Chief Obafemi Awolowo was premier of the region. The Afenifere leader charged Tinubu to live up to expectations by accomplishing what he had been advocating for when he was in the trenches fighting for the enthronement of democracy and the federal constitution. Nígbà tí Tinubu wà lábúrò tóun náà wà in exile, in tóun náà máa ń sọ nìyẹn. Pa Adebanjo equally charged the Southwest states to be united in promoting their region's economy, insisting that all that advocate of regional integration in the Southwest had advanced were realizable but not possible under the existing constitution Nigeria was operating. Let me bring this one like this. Once again, Moki Bubu the elder statesman lamented the major advancement recorded in the Southwest economically was when the sage Chief Awolowo was the premier of the region, noting that all economic policies he postulated then were still relevant in moving the geopolitical zone forward. The chairman, Goke Omishore Annual Lecture, Otumba Olushola Adekonla, in his opening remark, stated that the single agenda of the group was the pursuit
of restructuring of the country, noting that a replication of the feat accomplished by the sage Chief Awolowo can only be realized fully with the comprehensive devolution of powers from the overburdened federal government to federating unit. According to him, this can be done through a comprehensive constitutional amendment rather than token effort made by the successful National Assembly in the recent years. Adekanla, however, applauded the vision of the Southwest governors in bringing the Dawn Commission into existence, disclosing that the VOR had continued to monitor the activities of the commission to see how we can collaborate to assist it to pursue the realization of its mandate at a faster pace. Besides, he said the group led by him also planned to engage more vigorously with the Southwest governors to ensure they are well done with adequate funding by making substantial provisions in their budget annually towards financing all activities of the Dawn. The Secretary of Dawn would need to avail the governors his budget proposal early enough to be reviewed, interrogated by them before inclusion in the state budget, he said. At the VOR, we believe our governors in the Southwest can do better and accomplish much more in agriculture, industrialization, urban renewal, and infrastructural development, even with the existing constitution empowerment of the current federal constitution, he declared. In his submission, the keynote speaker, Mr. Sheyi Oyeleye, affirmed that the regional integration can advance the Southwest zone economically, education, and promote unity, but frown at the disintegration in the geopolitical zone. Oyeleye described as appealing a situation where Southwest, that was leading academically in the recent past, was now coming last in the general elections in the country, saying that the issue required urgent attention and solution. The question I would like us to examine in our heart is whether, as a people, are not back to that state of disunity that Awolowo described in his book. It appears we are back to Obert Ogunde's metaphorical football field, where we have made ourselves the football for others to kick around. Highly progressively, badly disunited, Awolowo and his colleagues worked for the unity of the Yoruba people and not only created the binding force of nationalism, but also forged institutions that gave biting force to Yoruba nationalism. For us to be back full circle to the pre-Awolowo era of disunity means that everything these heroes of Yoruba nationalism work for has either disintegrated completely or is in the process of disintegrating, depending on your age and perspective. Let us not be deluded that our common history, mythically ancestry, language, and geopolitical location will continue to sustain us as a people if we do not work to be united in charge. A panel discussant comprising Dr. Segun Aina, Mr. Tokwe Fasua, Mr. Olusoji Awogbade, said that investors will be attracted to the region and its economic will be boosted if security was guaranteed and the society is better organized. According to them, a safe society will always create avenues for investors, stressing that youth were fleeing the country in droves because the society was not better organized.
All right. I've read the event that took place today somewhere in Muson Onikon Center, where our father, Pa Ayo Adebanjo, once sọ fún President Bola Tinubu pé tí Nàìjíríà ò bá padà sí federal constitution kò lè tẹ̀síwájú, kò lè lọ sókè. Ojú kan tó wà yẹn náà ló máa wà forever. Now, tí a bá gbọ́n tí wọ́n sọ yìí àti ìtawà tí ń sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀, you will almost realize that Nigeria is in a big, deep mess for as long as we want to accept it or we refuse to accept it, because some of us still refuse to accept it. But a couple of points tí mo pick nínú kan tí mo kà tán nísìn, which I'm going to review, briefly. First and foremost, we have said it that if Nigeria does not fall apart, gbogbo future àwa Yorùbá ó ti hang. Kò sí bí ó ṣe lè mọ́ ṣe tó. In tó bá ṣe jẹ́ pé inú Nigeria ló ti ń operate, you are in danger, just as èmi tèmi náà wà ní ẹ̀yìn odi, I am in danger. Couple of things was mentioned in this event tó ṣẹlẹ̀ ní Lagos State lénìí, tí bàbá wa Ayo Adebanjo sọ̀rọ̀ pé kí president tèmi, ìyẹn Bola Tinubu, kó gbé wa padà lọ sí federal constitution. Number one, kí ni federal constitution? The Nigerian federal constitution. Ǹjẹ́ ó possible pé kí ìjọba tèmi kó dá wa padà sí ibi tá wà tẹ́lẹ̀? Nítorí pé the present constitution tí wọ́n fi ń govern Nigeria lénìí kò lè gbé Nigeria lọ anywhere. Nigeria ti get stuck láàrin méjì. Àwọn wá ń propose, well, in tó bá fẹ́ jẹ́ kí a wà together in one block as a country, kó push ẹ̀ padà lọ sí federal constitution. Lákọ̀ọ́kọ́, ìjọba tó ń ṣèjọba lénìí is not going to do that, so it's a waste of time. So Bola Tinubu ò ní dá wọn lóhùn anyway. Torí number one, there is a beef between bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí àti Bola Tinubu, torí pé Bola Tinubu rí pé ọmọ Igbo ni wọ́n lọ campaign fún, or campaign fún ọmọ Yorùbá. Ìdí táwọn ọ̀rẹ́ ṣe campaign fún ọmọ Yorùbá, èmi mọ̀ yẹn, àwọn àṣírí kan wà tí kò ń ṣe fún public consumption. Torí pé kó tó di pé Bola Tinubu di governor Lagos State, ó ní process to go through. Ó dẹ̀ láwọn kankan tí wọ́n amend fún tó fi di governor níjọ́ náà lọ́hùn. Torí pé òun gangan kọ́ ni ó yẹ kó jẹ governor. But in politics, they say tó bá ti débẹ̀ tán, wọ́n kì í gbọ́ràn sáwọn tó jẹ́ àwọn àgbàlagbà lẹ́nu mọ́. And Bola Tinubu was just one of them, because òun gangan kọ́ ló tọ́ sí nígbà tó fi jẹ governor ní Lagos State. But ibẹ̀ kan ni mo fẹ́ lọ lé alẹ́ yìí. Mo fẹ́ padà sórí ọ̀rọ̀ tó sọ yìí. So tí bá ṣe ń kà nísìn, màá wá máa ṣe àlàyé kéékèèké níwọ̀nba tí ọgbọ́n orí mi tó gbé. But the bulk of the conversation nísìn tá à ń sọ̀rọ̀ lé lálẹ́ yìí, òun ni pé àwọn bàbá wa Chief Ayo Adebanjo, kọ́lọ́n jẹ́ ká rí wọn pẹ́, kí àgbà wọn kó túbọ̀ dalẹ̀ fún wa, is 95. Ọmọ kékeré ṣì ni wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé jíjẹ ni. Kọ́lọ́n jẹ́ ká rí wọn dáadáa. Àwọn sọ fún President Bola Ahmed Tinubu pé to restructure the country by bringing about the federal constitution. Pé tá ẹ̀ bá ti gbé yẹn jáde, Nigeria cannot progress. Ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ progress yẹn, àwọn ará mọ́ṣáláṣí máa sọ fún yín pé Nigeria máa progress. Àwọn wo context inú Quran ló fi ń sọ̀rọ̀, which is not going to work. Church máa sọ the same thing. Àwọn oníṣẹ̀ṣe máa sọ the same thing. But in reality, in tí Nigeria face lọ́wọ́lọ́wọ́
ní present today Nigeria ó ti kọjá ká fi ẹ̀tàn the religious side of things ká máa fi pretend pé ká fún Bola Tinubu láyè. Kódà Bola Tinubu gan reference through chief of staff ìyẹn Gbajabiamila ó ní Almighty Allah, Almighty, only the only the weight of Nigeria is too heavy. Only Almighty Allah can carry the weight for our president. So ó ti indicate pé ẹrù tí Tinubu gbé sórí ó kàn máa kí ọrùn ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni, kò lè rí nǹkan kan ṣe. Gbogbo tó bá rí ṣe kò lè mú progress in Nigeria wá. Kò ń ṣe mi mo kúkú sọ bẹ́ẹ̀ nísìn, àwọn àgbàlagbà ló sọ, in tó sọ lèmi kàn bá wọn repeat, èmi dẹ̀ bá wọn break it down fún understanding àwa mẹ̀kúnnù bá torí àwa ni mẹ̀kúnnù tí gbogbo àwọn bàbá yìí táwọn náà ti jàjàjàjà pé mo rántí pé bàbá Ayọ̀ Adébánjọ sọ fún mi pé Kóìkì bàbá Buhari lèmi àtẹjọ ṣe, Buhari tó rí yẹn bàbá ẹ̀ lájọ ṣe dead or alive ìyẹn Buhari. But bí ọ̀rọ̀ ṣe wà nísìn, ìntẹ́ èmi ń bi ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin onílàákàyè, ẹ̀yin tí ọba Elédùmarè fún ní ọgbọ́n ju àwa lọ, ǹjẹ́ ẹ̀yin rò pé bí Nàìjíríà ṣe ń tẹ̀síwájú yìí, Bọ́lá Ahmed Tinubu ìyẹn olórí Nàìjíríà ti ní, ó máa gbé Nàìjíríà padà lọ sí the restructure? Ìyẹn àkọ́kọ́. Ṣé Bọ́lá Tinubu lọ́kàn tiẹ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, based on the trajectory tó ti ń rí títí di wákàtí, ṣé òun ló máa jẹ́ the last bus stop tó máa jẹ́ the final Nigerian president tá máa ní? Torí pé in tó bá ti mú pé ó gbé yín lọ sí that part of in town bàbá pé àwọn bàbá Ayọ̀ Adébánjọ béèrè lọ́wọ́, that shows pé a ní president kankan mọ́ nìyẹn, olúkálùkù máa lọ máa tọ́jú region ẹ̀. A wá dàbí tí a ṣe nígbà tí à ń ṣe regional government ayé àwọn bàbá wó lọ́wọ́. Now èmi àti ẹ nísìn àwa fẹ́ progress fún Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, I am not one of them anymore, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín fẹ́ progress fún, torí ara ń ta yín pé ọmọ Yorùbá ló wà níbẹ̀. Ṣáwọn bàbá tó wá ń sọ̀rọ̀ yìí, ṣé mọ̀ pé bàbá Ayọ̀ Adébánjọ àwọn tún dàgbà ju bàbá Akíntóyè lọ lọ́jọ́ orí. Àwọn ò jáde pé Yorùbá nation làwọn ṣe, but mo lè sọ fún yín pé wọ́n dúró tì wá lẹ́yìn. Evidence yẹn wà. Kódà gbogbo ìgbà tí wọ́n lọ àtàkì ilé Ìgbòho, gbogbo orí àwọn náà jáde, ó sọ̀rọ̀, ó lambast government pé kí ló dé, fi pa wá lọ́mọ ni. Ara àwọn Boko Haram tó ń gbébọn káàkiri, kí ló ṣẹlẹ̀? Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. So they are also for Yorùbá nation, but àwọn jáde lórí pé Yorùbá nation làwọn gbé dání bí bàbá Akíntóyè dúró tán pé Yorùbá nation lòun gbé dání. Gbogbo wọn sàwáwù kan náà ni wọn, ibì kan náà ni gbogbo wọn jọ wà, kó tó di pé bàbá Akíntóyè wá pull out pé restructure tẹ́ ń béèrè fún yẹn wọn ní fún yín. Now àwọn bàbá yìí sì believe pé opportunity ni nísìn fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó tún wá jẹ́ ọmọ Yorùbá pé ìwọ ò ṣe wá kúkú restructure Nàìjíríà eléyìí tí Buhari ò lè ṣe. Mo wá ń bi ìwọ nísìn torí pé gbogbo ilẹ̀ fẹ́ progress in Nàìjíríà. Mo kíyà mi Tómilọ́lá Agnes, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ní ẹ fẹ́ progress in Nàìjíríà yẹn, àwọn bàbá yìí wá ń sọ fún yín pé progress yẹn ò ní wáyé. Eléyìí ò ń ṣe pé a cause, it's just not going to happen. Tí progress ò bá wá ní wáyé, kí wá ní the next step tá lè ṣe tá máa fi rí progress, because we want to be progressive people. A fẹ́ yẹ kí a ní better life, a fẹ́ ká ní ìlọsíwájú, a fẹ́ kí
a ní ìfọ̀kànbalẹ̀ a dẹ̀ fẹ́ kí ayé wa kí ó má di pé wọ́n máa fi ìran ọmọ Yorùbá pàtàn tó máa di another 200 years when every one of us will probably be dead. Àfàwọn díẹ̀ ló máa kù. Majority of us will be gone in 200 years. Ìwọ lè add the age yẹn mọ́ age ẹ nísìn kó wá máa wò pé ṣé máa ṣe àbọ̀rọ̀ ò lè bọ̀ wà wá béèrè bí ó ṣe máa wà life or not. Bọ̀kọ́lọ̀ fún ọlẹ́mìí gbogbo àtàlàfíà. Bàbá wa kan tájọ́ ṣe pàdé lálẹ́ wọ́n ní màmá àwọn 110 years ló kú. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ káwọn ìyá wa àwọn bàbá wa kó dàgbà kó dògbò sí wa lọ́wọ́ kó pẹ́ fún wa. Bí mo ti ṣe wá ń béèrè àwọn don tẹ́ ẹ̀ bá wọn tó ń pè ní don màá sáré fún yín ní background wọn. Ṣé rí gbogbo iṣẹ́ tí àwọn yẹn ń ṣe is within the southwest of Yoruba land ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́. Àwọn wà concern too much nípa in tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Igbo àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn nísìn. They are just one out of so many organizations to operate, but àwọn governors wà nílẹ̀ Yorùbá ẹgbọ́n nínú bí article yẹn wọ́n fund wọn as a budget, so wọ́n ní a kind of allocation tó máa ń jù fún wọn. I don't know what it is in terms of figure, but a gbọ́ nínú article yẹn pé àwọn máa ń tètè fún governor state kankan nílẹ̀ Yorùbá pé ẹ jọ̀ọ́ ṣàánú wa ká lè fi run ní organization yìí. And you know, as long as the organization agenda, aims and objectives is for ilẹ̀ Yorùbá, ìwọ lè máa rò pé ó tí ìjọ gbogbo mindset wa ni pé a gbọ́dọ̀ rí jẹ nínú kankan. No, kò ń ṣe pé kí a rí jẹ nínú ẹ̀ ju pé kí society kó work, kí environment kó wà establish, kí local government kó function. Tí gbogbo yẹn bá ti ń function, ìwọ náà ti ń rí jẹ lára government nìyẹn. But ẹlòmíì ó dìgbà tó bá mọ olóṣèlú ló feel pé òun gbọ́dọ̀ jẹ nínú ẹ̀. So just for you to know, àwọn tó ń pè ní, they are called the Dawn Commission, DAWN. I've known them for a very long time and they're doing a lot of work, at least within the Southwest. So again, it's called the Dawn Commission. Is dedicated, they are technocrat institution for the sustainable development of the Southwest region. The Dawn Commission was set up by the government of the Southwest. So I didn't even know that as much of Nigeria. So àwọn governor ló dá sílẹ̀. So àwọn ló gbọ́dọ̀ fund it. So iṣẹ́ tí wọ́n ní pé wọ́n máa propose oríṣiríṣi nǹkan fún governor. Why they might make sure there's some good work going on within the region. As the institutional and program management body to midwife their regional integration agenda, it is therefore the dedicated coordinating agency fully empowered by the government to ensure the delivery of composite development. I'm wishing them the best of luck. But again, Tabashi wa nínú Nigeria, there's little Dawn can do to give us the progress we want in Nigeria. Àwọn náà mọ̀ gbogbo àwọn tó wà lábẹ́, but don't expect them bí mi ṣe ń sọ̀rọ̀ làwọn ṣe máa sọ̀rọ̀. Àwọn ni wọ́n pè ní technocrats. And since tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ìjọba Southwest governor ló dá sílẹ̀, they are not going to challenge Ṣèyí Mákindé, Dàpọ̀ Abíọ́dún, Akérédolú, Sanwó-Olú, mo tẹ́ mọ̀ bí Yàyà Bello ń bá wọn ṣe anyway, because Yàyà Bello is a bomb bastard. So mo tẹ́ kọ Yàyà Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos, Ondo, Ọ̀ṣun, Èkìtì. Ó dáwọ́ tẹ́ mú Kwara mọ́, because ó dà nǹkan ti di pé gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn àti lose gbogbo ọbẹ̀ yẹn kọ́lọ́njà rí gbà padà ni, especially Kwara State. I don't think Kwara is really part of Yoruba anymore. Àkàndárúkọ Kwara ni. Ó bẹ́tà ká ṣe kọ́kọ́ forget Kwara yẹn torí pé mindset àwọn yẹn wọ́n ti ń lọ in another direction. Nínú map tí mò ń rí, wọ́n tẹ̀ fi Kwara tí wọ́n dẹ̀ fi Kogi sí. So but àwa lákan wọ́n lé pé ilẹ̀ Yorùbá náà ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n operate bí non-ethnic people. So I'm just going to focus on what they have said. Now, in tó lè jẹ́ kí Dọ́ọ̀nì, in tó lè jẹ́ kí progress tètè push ni pé kí wọ́n padà sí regional government. Nítorí pé àwọn àṣẹ kan wà
tí ìjọba state yẹn ò lè pa tó lè help Don. Number one, bí gbogbo governor yín dá kó kọ̀ jí láàárọ̀ kó wá ní kí Don àwọn natural resources tó ń bẹ ní state yẹn àwọn ní kó lọ wá àwọn partners wá láti ta, which was what baba Akíntóyè máa ń sọ fún wa pé níjọ́ ìgbà tó ń ṣe regional government ẹ máa gbọ́ tí bàbá yẹn ní òun máa ń travel on behalf of bàbá Awólọ́wọ̀ láti lọ wá ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ bí wọ́n ṣe máa develop region yẹn. Àwọn Don nísìn wọ́n fẹ́ develop south west àdẹ̀ṣe wà lábẹ́ Nàìjíríà ṣe rí pé fàbọ̀ ni ṣe rí pé it's a waste of time, but wọ́n gbọ́dọ̀ wá sọ pé torí pé àìtí kúrò nínú Nàìjíríà there must be work in progress. Ìyẹn mo ṣe ń sọ fún àwọn kan pé ìyẹn kan wá dí láàárọ̀ ó dà pé ìtẹ́ mọ̀ pé àwọn kan wà tó ń pè ní Don àbí àwọn àti Don lọ́jọ́ wọn ń ṣe fàájì lọ́jọ́ fẹ́ gbé adélé wọlé. Don lásán yìí ẹgbẹ́ àwọn tó wà ń bẹ̀ I don't think àwọn tó náà ti gba country wọ́n máa tó ń pè ní Don. Àwọn eléyìí ò kúrò nínú Nàìjíríà, gọ́fìmẹ̀ntì ni wọ́n ilẹ̀ Yorùbá ló set wọn up. Ìyẹn la ṣe sọ fún yín pé ṣé táwa bá wà náà fẹ́ ṣe Yorùbá nation nísìn lábẹ́ bàbá Akíntóyè àwa máa sọ pé àwọn ò ní Don kó jágbàjàgbà lọ. It doesn't work like that. Ilẹ̀ Yorùbá ní different categories of people. Bá ṣe ní different categories of ọba first class wà, second class wà, third class wà, 40 wà, 50 wà, 60 wà. Ìbòlẹ̀ fi kó gbogbo àwọn yẹn sí in reality. So ẹ wá náà ti declare country Ọlọ́run máa wá ṣe ètò kù àwa máa gbé Adelé ẹ wá gbé Adelé. So àwọn Don nínú Ìbàdàn tó yẹ pé ibẹ̀ ní dáhùn pé secretariat wọn wà ẹ wá fọ́ọ̀sì ìjọba Adelé lé wọn lórí. Ṣe rí pé ọ̀rọ̀ yẹn àwọn tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ làákàyè wọn wọ̀ọ̀rí ó dà pé àwọn kan ti kúrò ní tipẹ́ ẹ̀yìn tẹ̀lé wá ń lé ẹ̀mọ́ tó ń lọ. Ìyẹn náà la ṣe máa ń ṣe program láti fi bring in up to the standard of in tó ń lọ in real. Èèyàn mélòó ló mọ̀ pé kàn ṣẹlẹ̀ Lagos State nísìn. So iṣẹ́ ti media nìyẹn láti wá enlighten yín so that kájọ gbé yẹ̀wò. Bí kan ó láwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo bí bàbá Adebanjo pé okay tẹ́yìn bá dúró lórí restructure táwa ń pariwo Yorùbá nation ṣe jẹ́ kí gbogbo wa wà lójú kan. Like I said ó láwọn kankan tí bàbá yẹn tó sọ fún mi wọ́n ní bó ṣe rọra adjust tó sọ fún mi. Ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn dẹ̀ sọ mo rí mọ́ lára ọ̀rọ̀ tí ikú bàbá yèyè sọ torí pé mo láǹfààní àti rí ikú bàbá yèyè kọ́lọ́run jẹ́ kí ọbọ̀ kì í kú ọba wàjà ni. So because gbogbo wọn ní bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ behind the curtain. Mo ti fún yín ní understanding àwọn tó ń pè ní Don tó ẹlòmíì lè má gbọ́ wọn rí. They are working within the region, but for the progress of irú nǹkan tí a ní nígbà tá à ń ṣe regional government gangan àwọn Don ò lè execute because we are under the federal government of Nigeria. We are not under a region government. So even though pé àwọn governor yín wọ́n ṣiṣẹ́ on behalf of federal ni nítorí pé Ṣèyí Mákindé nísìn kò kọ̀ lè jáde nísìn kó lọ gba lóònù 50 billion fóun fífi develop Ọ̀yọ́ state to the standard. Federal máa pè lóye ọmọ súnmọ́ bíbá kí ló ṣẹlẹ̀ ìgbà ló wá di boss lé wa lórí torí pé ìwọ kọ́ ni boss. Federal ni boss àwọn state yín. Ìyẹn náà lọ ṣe ń pín allocation fún wọn every month. Though state kọ̀ọ̀kan máa lọ ń yá owó ẹ máa gbọ́ pé state lọ yá owó ó wá ní cap ó níbi tó lè yáwó yẹn dé. Wọ́n wá bí gọ́vnà yín kọ̀ọ̀kan dá níbi tílẹ̀ ṣú yìí kó wá mú resources nínú state ẹ̀ kó lọ fi ṣe collateral kó lọ fi ṣe collateral pẹ̀lú partner níta pé ní Ọ̀yọ́ ń bíbá yo a ní nǹkan kan tó ń bẹ lábẹ́ ilẹ̀ wa ẹ̀yẹn wá gbọ́n bẹ̀ fún 30 years but tẹ bá ṣe ń gbọ́n ìtẹ̀ máa fún Ọ̀yọ́ state lílé láti tètè ní rapid development. Ṣe rí reason tẹ ṣe ní slow development ni pé that inú Nàìjíríà táwa yẹn ó ń slow development yẹn. Ìyẹn ni bàbá Ayọ̀ Adébánjọ ṣe sọ nínú the beginning of the conversation yẹn pé the acting national leader of the pan-Yoruba social political group inú Nigerian Tribune mo ti ń ka kínní in case tabarẹ́ni tó fẹ́ lọ reference ẹ̀ tó náà fi kà
èmi ṣẹ́ẹ̀rí náà ni mo ṣe ní kí sáré jáde kákọ̀ sáré gba síra wọn ọjọ́ rẹ̀ ń pẹ́ àti ṣe 45 minutes already. The acting national leader of the Pan Yoruba Social Political Group Afenifere, ìyẹn bàbá mi dáadáa kọ́lọ́n jẹ́ pẹ́ fún mi mo hug bàbá yẹn báyìí àwọn bàbá tàtẹ̀ tí kọ́kọ́ gbà sí àti gbà sí fún wọn rẹpẹtẹ lórí social media Koiki àbọ̀dé mi náà ní dáàdì wọn tètè mọ̀ pé ìmìnira nígbà tá a kọ́ lọ the very first day lọ́ní kí gbogbo wa jáde pé Ìgbòho nìkan ni kó jókòó ní Ìgbòho ní kíni ẹ bá ti ní kí Koiki jáde à ń padà lọ Ìbàdàn ni Koiki wà ní Nàìjíríà òun dà mo ní Koiki ní ẹni bá dọ̀bálẹ̀ Koiki ó yá jókòó wá súnmọ́ mi jókòó síbi ẹkùn fún rẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́tí mo ti gbọ́ gbogbo ń tẹ́sọ sí wa láti gbọ́ lórí social media so ó dé gbogbo àwọn tó kù jáde èmi àti Ìgbòho nìkan lájọ wà nù pálọ̀ pẹ̀lú wọn bẹ́ẹ̀ so bàbá yìí ní Nàìjíríà ò lè ní progress o sórí wọ tí ò dá kankan mọ̀ o kàn wá sórí social media àdé ń ṣàlàyé fún ẹ mo kíyà mi Grace àdúrà tó bọ́ gbà àti ṣe kan kọjá lálẹ́ sórí wọ tí mò ń pariwo lójoojúmọ́ fún ẹ TJ bàbá ní our southwest leader they are still playing with all that plan well ẹ lè máa fi kọ́mẹ̀ntì síbẹ̀ àjọ ń rọ̀gbìn máìndì ní lálẹ́ ibùdó pa ní pẹ́ kódà mo gbọ́dọ̀ ṣe 2 hours torí ẹ mọ̀ lẹ́ǹkankan àwọn náà fẹ́ relax ọ̀nà àkérè àzẹ́sì kan ní ẹ̀ mo ti gbọ́ kinní kan tó ń tó òun kò sí tó kan ojoojúmọ́ ló ń fún wa lówó kò ní bàjẹ́ fún ẹ kò dẹni tán bẹ́ẹ̀ mo ní ti bá máa wá Amẹ́ríkà Miami ni máa ń kọ́ gbà wá bá kúrò Miami máa lọ New York kémi náà lọ ya picture ní New York. Coming back to the reality, so the theme of the discussion níbo ni bàbá Adebanjo ti ń sọ̀rọ̀ yìí ètò kan tó gbé kalẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ níbi tó ń pè ní ó dà pé mo débẹ̀ yẹn nígbà tí mo lọ sí Nàìjíríà nígbà kan wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ní Musom Center ní Oníkan àmọ́ máa wá Dubai má wọ̀rí tí Bọ́lá Tinubu bá ti clear air torí ọ̀ tí clear air yẹn tí atẹ́gùn yẹn sì hà èmi ò mọ̀ bí ẹ ti gba visa lift up because n tí àjúrì sọ a máa sọ yẹn lọ́la ọ̀tọ̀ nìkan mi tó ń sọ lórí Channels television irọ́ bàbá yẹn ó fi ju ti Lai Muhammed lọ. TJ bàbá ni whenever you come to Nigeria you must come to my place ẹ má wọ̀rí èmi ò ní kánjú owó ẹ pé àwọn family mi máa ń pé bàbá ìtújú ti lọ eléyìí tó lọ níjọ́ òní so bí oṣù mẹ́fà ni máa lò l'Amẹ́ríkà ní ọlọ́ fún àṣẹ. So coming back to the reality níbo ni bàbá ti sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí gbogbo ìgbà náà ni bàbá wa ló máa ń sọ̀rọ̀ bàbá dáadáa Chief Adebanjo but in táwọn sì dúró lé ni pé ẹ dá wa padà sí federal constitution which literally means the regional government but in reality in tún béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àtọmọdé àtọkùnrin àtàgbàlagbà ǹjẹ́ rò pé the current president Bola Ahmed Tinubu will push Nigeria back to the regional government? Do you think so? Are you someone that believes so, or you just think that he's just going to do his own 8 years or 4 years and he will just walk away and then hand over power back to the north? What do you think? TJ bàbá ti sọ pé Koiki wo bá máa sọ yẹn mọ́ tẹ́ fi máa gbọ́ yẹn mọ́ Tinubu cannot do so. Ṣẹ́yìn náà feel bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ka comment yẹn lábẹ́ ètò. So the themed THEMED, the theme of the discussion was what they called Southwest Regional Integration. We were doing very well during the regional government. Life was mocking at the pace of that time. But today, it seems that our life is being mortgaged backwards. You will be thinking that, oh, you come out tesiwaju faster. But how did it take them 10 years to build a rail line in Lagos State? Not that Lagos will make a way, but ọ̀nà tí owó tó ń wọ Lagos State tó ń lọ federal ló ń gbà lọ. Because yes, I love development. I am happy to see my people travel now from the rail, just like I do as well here in UK. But it has taken 10 years. Mr. Perry ni
kí lẹ sọ nísìn ẹni how are you okay àlàáfíà ni mo wà tẹ bá ti ń rí mi bá àlàáfíà náà ni mo kíyà mi ọmọ lára ìyàbọ̀ lára àwọn bákẹ́ tí mo wà nìyẹn Koiki Media ṣe gan ni mo dẹ̀ kí gbogbo yín ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ wà lórí ètò ìyá mi Grace ní Tinubu can't push Nigeria back to any regional government but Tinubu cannot push back Nigeria to any regional government. He will only try his best and leave it for the others coming behind to destroy it more. So the best bet is the Yoruba sovereignty nation. Omobolajini, he will not do so. Jagabandit has his own agenda. Ọ̀dà pé mo rí ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́tí wà lórí ètò tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́yìn a máa ń bá sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Ẹ mọ̀ kí mi lè mi rí kinní yẹn mo dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ pé èmi nìkan ni máa ka mi kò tí bá ká nǹkan báyìí orí mi máa ṣe kó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 
lè wá tó mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí, will President Bola Tinubu listen to Pa Ayo Adebanjo of Afenifere and give Nigerians federal constitution, which is a regional government, so that we can develop, so that we can move, so that there will be eastern region, there will be northern region. Mo mọ tán máa pe àwọn middle belt area yẹn, because ẹ mọ̀ pé it has been break to different units. So, and what they were doing then, Babangida ló ṣe gbogbo àwọn nonsense yẹn, just give them more states, break it up, pín gbogbo ẹ̀. I think, wọ́n kàn yọ state síra wọn ni. I'm sure some of you that knows this understand what I'm saying. Olórí Ayaba. Olórí Ayaba fi ìrìn wá, wọ́n wá ní would he, with the question mark, èmi náà mo mọ̀ náà ni mo ṣe ń béèrè. Ìjọba pé bí ṣe kàtọ́ lórí tí àwọn ní ó dẹ̀ fẹ́ bí adé pé kí n lọ sùn ní no, mo kúkú tí jáde ẹlẹ́ǹkẹta ẹ̀jẹ̀ kúkú jáde. TJ Babari, the reason why that country must be divided is a lot of ethnic group. Now, ẹ jẹ́ ká padà sórí article yẹn, because article yẹn gangan ni the base of our discussion tonight. Okay, wọ́n máa pè wọ́n ní South Middle Belt, Oshe Abdullahi. So we can have Northern region, South Middle Belt, Eastern region, and the Western region. Do you think that Tinubu can push you back to that part of making it happen? I don't know. But again, the theme of the discussion Tosheleleni was Southwest Regional Integration. This was put together at a lecture called Goke Omishore Annual Lecture. That shows that àwọn tó wà nílé tó jẹ́ àwọn Yorùbá technocrats, elite, àwọn tó ń ta wóróbo tó tẹ̀ mọ́ bí nǹkan ṣe ń lọ tí wọ́n kọ́ ni pé ẹ ṣàbá wa ṣe country. Somebody says the regional system of government is the way to go, but truth be told, Tinubu won't take the step back. Why is everybody saying that he's not going to take it to that side? Yeah, trust the Tinubu kó lè ṣe ni. Because Baba Ayo Adebanjo was reminding us that Tinubu was also advocating for such. Bí a nígbà tó wà ní exile tí kò mọ̀ pé nǹkan máa turn around in life. Then Colin Fon Kemo Wakonto Kulale, a musician. I've never seen him before. People will just start posting your picture, blah, 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 blah. He died, and I'm sure some of you have seen, but it seems that there's a pressure between him. I don't know, based on what I've been reading on Twitter, I can't confirm that, between him and another label or artist. I know the name of the artist, but I'm not going to mention it. But Mobewa. It's only one life, and I hope that whatever position we are in, just the same way how I know one media, then I want to knock off, it's not worth it. But I think the guy died of a lot of problems. But again, 30 years old. We are all gonna die. And I've always said, Lara on statistics, he promised the Fulani not to do such. Wow. Apex on the TikTok, Tinubu is bold enough to take that step, but he won't just do it because he has his own. Okay, what agenda does he have?
I keep hearing that Tinubu has his own agenda. What agenda are we talking about? The agenda that he wants to be the president. He's not the president now. He's living better life. You know, they recognize him everywhere. He's the Nigerian president. So why is it that he's not going to take us back to the regional government? Yeah, Mubab Loruko Nje, call on phone, okay. Odon Paul said, I and you don't understand that Tinubu have nothing to render to Yoruba race. It's just a distraction. Yami grammar, comfort me. Anyone expecting Tinubu to do that, you are expecting the impossible. Àwọn àgbàlagbà máa ń sọ̀rọ̀ lálẹ́ ìkẹ́. TJ Babani, our people in Nigeria doesn't know what life means, and our leaders are very hopeless. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, ẹ̀yin ò fi comment, ẹ kàn máa fi gbọ́rọ̀ yẹn ni. All right, let's move forward. I'm now doing a bit of analysis around it. So, you know, that's why it's taking a bit longer. Now we know the team. We know those behind it. I've never, Voice of Reason, I don't know them. It might just be an organization. I've never heard of them in Nigeria before. So let's see. Voice of Reason. Let me put Nigeria to it. I just want to get a background of one here. Voice of Reason, Nigeria. Okay. The vision of Voice of Reason revolves around young people and the ability to have their change the world for better. Okay. So it's just like probably just one of some of these NGOs. Even there was a book that was written by Obafemi Awolowo called Voice of Reason. I'm just saying that right now. Voice of Reason, Obafemi Awolowo, 1981, 221 pages. Okay. I don't know. So there's a book that the late Obafemi Awolowo wrote called Voice of Reason. It would be good to have all these, you know, selected speech of Chief Obafemi Awolowo. All right. So anyway, I don't know the Voice of Reason, but they're just one organization. And when you organize the event and so in Neonicon. Now let's move further again. The elder program remember I'm just saying that, you know, it's like a flash that Tinubu going to something, the United Nations General Assembly. There are going to be some people there that will be but I saw it now on Twitter. I'll show you Twitter. I'll come up to that anyway. Nigerian singer Moba died, age 27. He was never even up to 30. Okay. What a very sad situation. President Bola Tinubu will never listen to Baba Ayo Adebanjo because Baba Ayo Adebanjo did not support him. He actually supported Peter Obi. Yeah. Olakunle Sokwe Tinubu will never do that. Hey, Yogi Morinlale Eshegoni Alaji Sokwe long time. Bẹ́ẹ̀ lẹ wà ní ọ̀nà tó jìn. Èmi wà lórí program lójoojúmọ́. Èèyàn kan sọ pé Kogi níbẹ̀ yẹn. Kí lẹ sọ nípa Kogi? Kogi is more Yoruba than Kwara. Okay. All right. Understandable. Èèyàn kan náà, I am not sure. Baba Mikola, there will still be a president, but a ceremonial president. Okay, that's if we go into a regional government. You're right. You're right. It will just be a ceremonial. Baba Meodusini, Koiki, did you remember one APC member that came on the air that the money, the budget for the rail was triple? Yeah, I think I do. All right, let's go back to the article. Keep the comment coming. Again, we are rubbing mind. Program here only took 2 hours. So we have gone the first 1 hour. So that means by 10 o'clock, I'm going to wind down. Keep me not little about BBC News. I do listen to BBC News. If taxpayers money me, TV license me. 9 to Y, so Fulani will never allow Tinubu to do that. All right. The elder statesman, while speaking to the topic, argued. Mr. Shegun Arara pé sọ pé well done boss, ẹ ṣé gan ni sir. Mo kí gbogbo yín bàbá wa, mo kí bàbá wa Àjàlá, mo kí gbogbo àwọn Yorùbá World Media.
Iṣẹ́ pọ̀ rẹpẹtẹ, mo bá Làjà Àrà sọ̀rọ̀. There's a lot of program coming up, and we're talking about that tomorrow, but let's focus on this. Remember, èèyàn kan tó rán mi létí pé Kóìkì ti gbàgbé ni. Remember Shettima say to hell with restructuring. Mo rántí, ẹ tó bá ní fídíò yẹn bá mi send ẹ̀ sórí studio line mi kó wà níbẹ̀. Màá lè play ẹ̀ lọ́la. Now, Babawa, the elder statesman, while speaking to the topic, argued that advancing the cause of regional integration among the Southwest states. Kí ló ń pè ní integration? Afẹ́ kó jẹ́ pé in tó bá ń ṣe ní Ogun State ló ń ṣe ní Lagos. Ṣé mọ̀ pé Lagos yẹn àwọn yẹn máa ń pọ́nra wọn lé dáadáa. Gbogbo táyì tó ń ṣe Àmọ̀tẹ́kùn àwọn ọ̀tẹ̀ bá wa dá sí. That means pé even within the Yoruba land, we are not integrated. But if we go back to the regional government, they will have no other choice. Àkójọpọ̀ ṣe gan ni àwọn tó gbọ́ Yorùbá tí ń bá mi ṣáyàn gbé fún ẹ. Ẹ̀gbọ́n mi triple DRS gbogbo àwọn ti Woolwich kí lẹ̀ ń sọ mo kẹ́yìn tí Milton Kings. Remember Tinubu was given the ticket so that the Yoruba could be quiet. Tinubu would rather listen to those who put him there. But tó bá wá change mind ẹ̀ ńkọ́ kí ló fẹ́ ṣe fún? Tí Tinubu bá change mind ẹ̀ kí ló lè ṣe fún? TJ Baba ní yes, the elected vice president said to hell with restructuring in Nigeria, and I remember that as well. But Yami Esther sọ pé his agenda is to keep Nigeria for the foreigners. Ọ̀rọ̀ tó wíwo nìyẹn. Mo kí bàbá wa Stephen, mo kí àwa gbogbo ẹni tí ẹjẹ́ àgbàlagbà tí ó rẹ bọ́dì yín díẹ̀ fún dẹ́kan àbẹ́dẹ́ kejì Ọlọ́run bá Elédùmarè abamidá àlàáfíà padà sí gbogbo oríkìríkì ara. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ètò tá à ń bá lọ yìí torí pé ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó wúwo ńláńlá gẹ́gẹ́ ni. Ìdí tí kò ṣe sí integration between the Yoruba Mokedizima, ìdí tí kò ṣe sí this regional integration is because Lagos máa ní lóòótọ́ wọ́n ń ṣe Southwest Governor Forum. Ó náà pa Akérédolú ní the Governor Forum from Southwest. I can't remember. But the question is, sí nínú regional government. So Lagos State ilé sọ pé in tó Ogun State ń ṣe kò sí tó kàn. And the one tí mo lè fi ṣàpèjúwe òun ni Àmọ̀tẹ́kùn. Kò sẹ́ni kankan tó lè jáde nísìnyí tó lè sọ pé Àmọ̀tẹ́kùn operate ní Lagos State. Kò dẹ̀ ń ṣe pé kò sí crime. Òkè Akérédolú náà ni ẹ ṣe gan ni kọ́lọ́run túbọ̀ fún bàbá yẹn lálàáfíà. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè sọ lálẹ́ ní pé kò sí crime tí kò nídìí Àmọ̀tẹ́kùn fún ní Lagos State. But they played politics and Lagos State did not. Tẹ́ bá tún láwọn kan míì tẹ́ bá tún rántí ẹ̀yin náà lè fi remind mi pé ìwọ náà tún rántí nǹkan báyìí ẹ bá mi fi sínú comment section. But àwọn bàbá yìí ní in tó bá máa mú wa ká wà, our Southwest leader are playing game on us for a very long time and they are still playing it today. And like I said, ibi tí gbogbo ọkàn àwọn gómìnà yín wà níwọ̀nba díẹ̀ bàbá Adebanjo sọ fún mi bọ̀ wọ́n ní ìyẹn ọ̀rọ̀ àgbà ni ìwọ náà àgbàlagbà ni wọ́n náà ní sí kò ṣe gbọ́dọ̀ máa sọ síta. Ẹyọ kọ̀ọ̀kan wọn pátápátá àtẹni tó ti wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo wọn ẹ̀mọ̀ pé gbogbo wọn lọ́mọ lọ́rọ̀ àwọn bàbá yẹn lẹ́yìn. Wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọn bàbá báyìí ni ẹ support wa ẹ endorse wa ẹ jẹ́ ká Fẹ́nifẹ́re end especially láti 1999 tó ti ń gbé election bọ̀ gbogbo wọn lọ́mọ lọ́ ń bá wọn Fẹ́nifẹ́re kó tó di pé gbogbo ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí fall apart. So a lè blame àwọn Fẹ́nifẹ́re too much but again in táwọn dúró lé ni pé tí Nàìjíríà bá ti padà sí regional government in tí Ìgbòho ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni bàbá yẹn sọ so many times. Why are we not advancing? Òun ni ìbéèrè tí mo wá ń bi gbogbo ọmọ Yorùbá lálẹ́ àwọn Yorùbá ẹ rí pé mo fi sọ English tó pọ̀ àwa Yorùbá ni mo ń bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ kò ń ṣe pé mo lè sọ English. Kí ló dé tí kò sí ìlọsíwájú nílẹ̀ Yorùbá? Because that is tó bá sọ pé advancing ìlọsíwájú kí ló dé tí a rí ìlọsíwájú? Nítorí pé lára tó sọ ní bíbá wọ́n ní kódà education wa ó ti drop. Àwa la kàn sí rò pé top notch ni wá ní education ó ti drop drastically. Our morals ó ti drop. Ìṣesí wa ó ti drop. Any other thing tẹ́yìn náà bá tó rántí ẹ lè máa fi síbẹ̀.
àti wà ní 18 minutes past 9 lágbára Elédùmarè aago mẹ́wàá òní lù bá wa lórí program yìí kò ń ṣe pépè torí pé àfẹ́ kó pẹ́ púpọ̀ tí mo fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ dáadáa ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní íńtánẹ́ẹ̀tì nísìn ẹ̀ download ẹ̀ mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Mixlr mo tẹ́ ẹ̀ gbàgbé yín mọ́ bẹ́ẹ̀ Comrade Plan B sọ pé Tinubu will not listen or do anything in the masses' favor. Tinubu is in power for the political elite and the corrupt West. Sori méjèèjì yẹn lábẹ́ yẹn confam ni political elite torí pé Tinubu tún lo Bagudu ló jí owó on behalf of Abacha but nítorí pé ó ti ṣe governor rí ó dẹ̀ ti ṣe senator rí ó dẹ̀ ní owó tó lè fi pọ́ǹpù ìgbà kọ́kọ́ lọ sí 1999 so Tinubu ti ṣe budget planning you're quite right there Akin Games mo kí ẹ Comrade Plan B sọ pé which progress can come from Nigeria again now let's go back again quickly mo kí àwọn family mi fún àdúró tì pẹ̀lú gbogbo ìyá wa tẹ̀ ń ṣàdúrà lójoojúmọ́ fún wa èyí tá máa sọ tó máa bí ọmọ aráyé nú àní sọ èyí tá máa sọ tó tẹ̀ máa gbọ́ dáadáa òun làwọn máa sọ lórí bíbá yes even my own state in Ekiti no longer representing the fountain of knowledge again àwọn tó dẹ̀ wà lẹ́kìtì yẹn PhD lẹ́ máa ń ní wọ́n ní ó ti drop nísìn ẹ̀ tó bá jẹun Kánú ló máa kàwé again àti mọ̀ meaning kò sí lọ síwájú the cause of the elder statement while speaking to the topic argue that the advancing the cause of the regional integration among the southwest kí ló ń pè ní southwest ilẹ̀ Yorùbá àsọ ilẹ̀ Ìgbò nísìn kò sí ọ̀tọ̀ láàrin Yorùbá kò sí tún sí ìfẹ́ torí pé àṣírí regional government inú Nàìjíríà tàwa ni ẹ̀yẹn jẹ́ kí gbogbo adá dúró nísìn as a independent or in táwọn béèrè fún which is not going to come anyway ẹ rí pé ìfẹ́ máa wà ní kíákíá but for now kò lè sífẹ̀ẹ́ torí pé ìfẹ́ tẹ́ kó wà àwọn gọ́vùnà yìí gan ṣìfẹ́ torí pé Àmọ̀tẹ́kùn sí ní Lagos Akérédolú dẹ̀ ń push Àmọ̀tẹ́kùn Lagos Lagos gan lè fi ṣe disguise ó dá àṣà Àmọ̀tẹ́kùn but àá máa pọ́ǹpù àwọn èèyàn wa wá tún máa support in Londo wá support in Logun State because àwọn ọbẹ̀ yẹn àti Ọ̀yọ́ oríṣiríṣi àwọn terrorists ló ń gbàbẹ̀ wọlé bàbá yìí wá ń sọ pé there will never be advancement because there is disintegration kò sí integration so I say there is disintegration kò sí integration láàrin gbogbo àwa southwest gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní southwest àtàwọn tó wà níta àtàwọn tó wà nínú ilé but the southwest state cannot bring the desired result mo fẹ́ ká mú bẹ́ẹ̀ dáadáa kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe nǹkan tí ò fẹ́ ṣoríire nínú ẹ̀ àwa tá gbélé náà dání nísìn a fi ṣàṣeyọrí lórí ẹ̀ ìyẹn la ṣe takú ti what God cannot do does not exist torí pé àwọn kan nísìn ká fail lórí project yìí just like bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ pé ìwọ náà ṣàṣeyẹ kọ́ fail èmi wà ní kí Tinubu fail nínú ìjọba tó ń ṣe but ìjọba ẹ̀ ó nígbà tó máa parí kò bá ṣe dáadáa kò bá ṣe anyhow ó ti nígbà tó máa parí èyí táwa ń sọ èyí tó máa lọ forever ni wọ́n wá ní the southwest state gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá cannot bring the desired result unless the 1999 constitution was changed to the federal constitution where each state would have its autonomy as was the case when the Saj ìyẹn bàbá wa Chief Obafemi Awolowo was the premier of the region. The question again now is, kí ló ń fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá máa progress? Kò ń ṣe pé blue layer tó ṣe lè mọ̀ sọ, kò ń ṣe pé kò ṣe títì là ń sọ, pé progression yẹn máa continue. Ó dẹ̀ máa ní, ṣé wọ́n fi àjọ̀nú kan sáàárín Ọ̀tẹ́dọ́lá bridge yẹn débi pé ibẹ̀ gangan ni problem máa wà ní gbogbo gbàláyé yìí. Orúkọ yẹn ẹ lè má gbọ́ nínú wíìkì kan. Tí train bá tí container bá jábọ́ níbẹ̀ nǹkan kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ṣé àǹjọ̀nú kan wà níbẹ̀ is because there is lack of discipline. Kọ́ kúkú break gbogbo bẹ̀ yẹn kọ́ wá kọ̀ọ̀kan mi síbẹ̀ but níbo ló ti fi rówó yẹn federal ló gbọ́dọ̀ ṣòwò yẹn. In tó bá mú state fi ṣe state yẹn máa tún struggle fáwọn tó wà nínú state yẹn.
is because we are still under a fraudulent system called the 1999 Constitution. But àwọn èèyàn wá rò pé àwa ń bínú tá a bá ń jáde tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí because constitution yẹn fúnra rẹ̀ is taking us backwards. Tọ́ba náà amend ẹ̀ lè amend nǹkan tí ó wà fraud. And that is what Baba Adebanjo is saying again here. Màá tútú bẹ̀rẹ̀ kàlẹ́ nǹkan sí ẹ mọ̀ pé teacher gbọ́dọ̀ máa repeat nǹkan tó lè bá yé àwọn student torí ẹ̀yin ni student náà wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ lecturer pé ó ṣe mistake ń bẹ̀yẹn ìwọ náà gbé yẹ̀wò ní bíbá ẹ̀. Olórí Ayaba ní Tinubu is there for the few, not for the masses. I will not dispute that. The elder statesman, while speaking to the topic, argued that the advancing the cause of the regional integration among the Southwest states cannot bring the desired result unless the 1999 Constitution was changed to the Federal Constitution. My question again tonight is, can the current administration change the 1999 Constitution to the Federal Constitution that will give every state its autonomy, just as it was run during the late Chief Obafemi Awolowo during the premier region of the time? The Afenifere leader is now charging Tinubu to live up to the expectation by accomplishing what he had been advocating for when he was in trenches. Òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù, ẹ jẹ́ ká break it down. Kí ni meaning trenches? Fáwọn tá a lọ sí school báyìí. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí English dictionary kó help wa. Ó yá, gbóhùn sókè. Kí ni meaning ẹ̀? Okay, ṣé kò fún mi ní audio version ni? Kí ló ń pè ní trench? Ó yá. Okay, mo ti mute mic mi ní bíbá speaker mi rather. Ó yá. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ pronunciation ẹ̀. Òyìnbó bad gan. Ó yá, gbóhùn sókè. Trench. Trench. Ó yá. Trench. Okay, ẹ jẹ́ kí n tún padà sẹ́yìn. Wọ́n ní nígbà tí Tinubu wà ní trench. Ìgbà tí bàbá wa Bola Ahmed Tinubu wà ní trench. Nígbà tóun náà lọ ṣe kinní kan tó wà ní trench. Kí ló ń pè níbẹ̀? A long, narrow, deep depression in the ocean bed, typically one running parallel to a plate or boundary, making a subduction. A long, narrow. Tàbá wá fẹ́ lò ní èdè. What is the àwọn èèyàn máa ń béèrè lórí Google náà pé what is the meaning of trenches in a slang? In the trenches is a common English expression. Originally, this was used literally to refer to the soldiers engaged in the trench warfare. However, it is now commonly used to refer to somebody engaged in a long, difficult, and unrewarding task. So Tinubu, while he was in exile, Baba Adebanjo ọ̀ràn Tinubu létí pé ọmọdé tó yàgbẹ́ ọ̀nà tí wọ́n bá yàgbẹ́ ìwọ tó yá ìwọ ti lọ́ntì ẹ̀ ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó kò rántí mọ́ nísìn gbogbo táwọn èèyàn kan pariwo ní Jagaban àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí Jagaban náà ti sọ sílẹ̀ báwa náà ṣe ń sọ̀rọ̀ sílẹ̀ nísìn ọ̀nà ni wá jẹ́ káwa kọ́rọ̀ tiwa jẹ àwọn kan ti kọ́rọ̀ tí wọ́n jẹ àrí wọn nígbà tí Tinubu tó fi contest àwọn tó bú Tinubu títí àwọn ni ọmọ kì í ṣe ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ kágbé òkè àti accept ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ ti débẹ̀ báyìí nísìn àwa ń béèrè lọ́wọ́ ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ yẹn pé ṣó lè bá wa dá padà sí regional government torí pé ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ yẹn ó lè wà níbẹ̀ but ó ní time limit. Àwa Yorùbá like àwọn òwe oríṣiríṣi ọmọ èèyàn kì í ṣe ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká wá lọ gbélẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì àti gbélẹ̀kẹ̀ sídìí Bọ́lá Tinubu báyìí nísìn nǹkan kó ṣẹlẹ̀ ni pé kò tí gbé ṣòkòtò ẹ̀ wálẹ̀ kárí lẹ̀kẹ̀ yẹn ní bèbè díẹ̀ torí gbogbo wa tí a campaign fún tẹ sọ pé ẹ fẹ́ ẹ lọ́vẹ̀ Kóìkì òfin ká lọ gbé fún Peter Obi ni ọmọ àlè ni wọ́n máa jẹ́ o ẹ̀ràn tí ibẹ̀ ṣe ń bú mi àbí ẹ ti gbàgbé náà ẹ máa bọ̀bọ̀ ikẹ́ ẹ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí Jagaban wa ṣe fẹ́ kọ́ gbé fátikù ní ọ̀dà ẹ ṣáà ti gbé lẹ́kẹ̀ sí díẹ̀ àwa ń béèrè lọ́wọ́ yín látara ní tí bàbá wa
Ayọ̀ Adebanjo ń béèrè pé ṣé Bọ́lá Tinubu ti gbàgbé pé òun náà wà ní trenches nígbà kan. The Afenifere leader charged Tinubu to live up to the expectation. Torí pé ó láwọn àdéhùn kankan tó bá wọn sọ nínú kọ̀rọ̀ kó tó di pé wọ́n fún ní ticket tó fi jẹ Lagos State. Tó bá fún ní ticket kò lè di jagaban tẹ́ ń pèlè ní. Lóòótọ́ àkọọ́lẹ̀ ti wà fún gbogbo nǹkan. Gbogbo àwọn bàbá ẹ̀ wọ́n mọ̀ nípa bí Tinubu ṣe gba ticket yẹn. Tí wọ́n bá ti gbọ́ tọ̀ yẹn rí, mo sọ fún lálẹ́. Àwọn gangan ló ṣiṣẹ́ pé Tinubu gba ticket yẹn. Torí Tinubu was not the one to be used for the Lagos State. So wọ́n wá rán létí nísìn pé I hope you remember that you were also in the trenches. Tó dẹ̀ láwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ jáde tó dẹ̀ fi fún aláṣọ́ránsì. Wọ́n wá ní expectation by accomplishing what he had been advocating. Kí làwọn advocate for nísìn? Self-determination. Why? So that kíran Yorùbá kó lè nísinmi ká lè ní identity wa. Ẹlòmíín rò pé torí Fúlàní tó ń pa wá la ṣe ń ṣe Yorùbá nation. Minor nìyẹn. Fúlàní tó ń pa wá yẹn tá bá ti gba tó bá yẹ pé gba regional government gan ni àdé pẹ̀lú ẹ̀. Regional government gan wọ́n jẹ́ kó wáyé nígbà tí wọ́n ní wọ́n ń ṣàmọ̀tẹ́kùn. Lagos ní kò sí tó kàn wọ́n kò wá interested. Torí pé there was never a regional government. Torí Lagos ò gbọ́ràn. Ọ̀ràn tí Lagos ń gbọ́ ni pé n tí federal ń sọ fún àti n tí àwọn tó jẹ́ leader kan tó wà against àwọn Afẹ́nifẹ́re. Torí pé kí ló fẹ́ dé kí Lagos ò fi ṣe àmọ̀tẹ́kùn ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn. Wọ́n tẹ̀ ti fi lẹ̀kẹ̀ síbẹ̀ nísìn kí gbogbo àwọn òbí lẹ̀kẹ̀ yẹn bó ṣe fi ibi tí lẹ̀kẹ̀ yẹn fi ọlọ́mọ àtẹ̀yẹ kó já sí ibi tí tó máa lọ já sínú ocean. Torí pé ilẹ̀kẹ̀ yẹn nísìn àti gbé fún ìdí Bọ́lá Tinubu báyìí nísìn ó gbọ́dọ̀ wá make sure pé ilẹ̀kẹ̀ yẹn kò gbọ́dọ̀ já sọ́dọ̀ north débi pé a strangle gbogbo wa. Bàbá mi TJ ni we have practiced regional government. Each region would have a police. 90 was so Adebanjo says is the one that makes Tinubu to become the governor of Lagos State. Well, but kò ṣe fún public consumption. So gba àwọn kékèké tó dá kọ̀ọ̀kan mọ̀ tọkàn máa wá sórí social media. Now, wọ́n wá bí Tinubu pé nígbà tí wọ́n náà wà ní trenches fighting for the enthronement. Again, another big language nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká lọ wá meaning ẹ̀. Èmi ò like àwọn ìbò ńlá àwọn ẹ̀tẹ́ bá ti ń kọ́ àwọn èdè bá àwa tá jẹ́ òkútu pẹ́tẹ̀. Ọlọ́run ló ní kí Google ní English dictionary nínú. Ẹ̀yẹ́ òbí á máa rí sound ẹ̀ kó jáde. Kúnlé Bakers mọ́ kí ẹ mo lè kí gbọ́ ẹ̀ tó kù náà okay kò fún mi ní sound kódà. Enthronement is a ceremonial of inauguration involving a person, usually a monarch or religious leader, being formally seated for the first time upon their throne. Enthronement may also feature as part of a larger coronation rite. What is the meaning of enthronement? The meaning of enthronement in English, the act of putting a king or queen through the ceremonial. So, when you were fighting for the enthronement of democracy, nítorí pé níjọ́ náà lọ́hùn èèyàn fẹ́ lè sọ pé Abacha ò ní kú ẹ̀wọ̀n kó tó bá yẹ pé Abacha wà láyé tó ń ṣe pé àwọn onílẹ̀ fàdánù pé gbàgbé kókó lórí ilẹ̀ bá bọ̀ padà ẹ̀ṣẹ́ ìgbọ́n mi ṣẹ́gun ọ̀nà wọ́n ní enthronement of king. Mo wá ń bẹ ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ràn Tinubu ṣé Tinubu is an enthronement torí a ti mọ meaning enthronement ní pé ceremonial fáwọn ọba ni. Tinubu kò kí n ṣe ọba is a president. Òun ò lè ṣe bí Alibongo gan nísìn ẹni bó ṣe ń rìn kò yẹ ká fi ń yọ tó ní stroke ẹ̀ kí ó bá wá ní nígbà tó ti sick kí ló kúrò ń bẹ̀. Bàbá Alibongo wà níbẹ̀ for 42 years ọmọ take over ọmọ náà ti tuntun wá sick ó ti ní stroke inú bó ní stroke yẹn náà ló tún make some noise wọ́n tẹ̀ ti fún láyè kó travel out nísìnyí kí a máa lọ tọ́jú ààrẹ Pọ̀bíyà ó wà níbẹ̀ nísìn gbogbo yẹn Tinubu ò lè rí ṣe ní Nàìjíríà o ẹ gbọ́ mi dáadáa o
Yomi Benson ní Jaga Bandit àwọn òyìnbó tẹ̀ ń sọ yìí ẹ má yẹ káwọn ọmọ Jaga bá ń bínú lálẹ́ ìsinmi o ẹni pé mi kàn ka kọ́mẹ́ǹtì yẹn ni ètò yìí ti fẹ́ wá sílẹ̀ ó kù díẹ̀ mo ti fi já wálẹ̀ a sì máa padà sọ lórí ẹ̀ lọ́la mo rẹ̀ promise nípa fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Wales àti Latvia ìyẹn ni mo fẹ́ gbé wá lọ́sàn-án but ọwọ́ mi kún díẹ̀ látàárọ̀ ẹ má bínú Latvia gbogbo population wọn ṣe kò tó 2 million àwọn àti Wales play football lánàá orí BBC News mo ti gbọ́ mo wá ń wo Wales Latvia tó 2 million wọ́n dẹ̀ ń represent ara wọn as a country kàn ṣe pọ́ lówó bọ̀dọ̀ ti kóra wọn sábẹ́ EU so ìwọ ò fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá nation wà kó wà lábẹ́ African Union ò fẹ́ kí Nàìjíríà wà kó wà lábẹ́ African Union Nàìjíríà tó ní value òun àwọn bàbá yẹn sọ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú díẹ̀ sí bàbá Adebanjo ní equally change the southwest state to be united in promoting their regional economy ẹ máa wọ́ndà pé kí ló dé tí Lagos in function kò ń ṣe pé àwọn tó wà náà ń rí jẹ lọ títí o because Lagos is really functioning tẹ́ bá dé Lagos lálẹ́ ìwà sì máa rí high life tó dáa but kò ń ṣe pé àwọn citizen yẹn ń gbádùn nítorí number one àti láàjòjì tó pọ̀ jù 20 million tàbá vet wọn gbogbo àwọn àtàjẹ́ ọmọ Lagos gan àbọ̀mọ Yorùbá gan kí bá sọ fún ọmọ gbogbo àwọn àtàjẹ́ ọmọ Yorùbá gan wọn táwa nù bẹ̀ a gbọ́dọ̀ ju 10 million lọ gbogbo àwọn tó kọ àjòjì ni wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ gbá wa sẹ́gbẹ̀ẹ́ if we are not careful the data is just showing every time ìlú ìgan wọ́n control ẹ̀ why are they controlling immigration so having our own regional government tó bá yẹ pé òun là ń bá lọ ni we would have been able to also say ta ló fẹ́ wá irú qualification ló ní cleaner àti need cleaner nísìn àwọn tó ń fọbọ́ la need ṣé o lè fọbọ́ ó dà torí alóòtẹ́ tó pọ̀ táwọn èèyàn máa ń dé sí bíi Dubai àwọn tó wà ní Dubai abọ́ ló ń fọ báwa náà ṣe fọbọ́ mo fọ ṣéégè náà abọ́ torí hòtẹ́ẹ̀lì tí mo ti ṣiṣẹ́ kò dẹ̀ ṣe hòtẹ́ẹ̀lì banqueting hall tó ń gba over 2,000 people tó dẹ̀ ṣe room kan lọ́ní kí ló rò pé UK ṣe ń sọ pé àwọn nídìí àwọn èèyàn gbogbo àwọn tó nídìí nísìn nílùú yìí tó nídìí gangan ṣe ń ṣàlàyé má sọ fún yàn kankan care worker I need care worker tó pọ̀ àwọn èèyàn ti ń dàgbà wọ́n kú bọ̀rọ̀ àdẹ̀gbàdúrà kọ́ kú àjọ àwọn ń gbàdúrà kágbàlagbà kú nílùú ẹ̀yìn lẹ̀ ń gbàdúrà kágbàlagbà kú tó ẹ ti sọ wọ́n dàjẹ́ má ní o gbọ́ lẹ́nu mi o care worker la nídìí tó pọ̀ jù nílùú yìí care worker mo mọ̀ ní Amẹ́ríkà ìbí báyìí care worker tó bá jẹ́ care worker but ó ní process ó ní first degree nídìíwọ́ Kóìkì wà níbí báyìí jẹ́ kí Kóìkì lọ kàwé sí kó ní first degree kódà kó ní third degree nídìí ẹ̀yìn tẹ́ ní third degree kódà nídìíwọ́ tó ní second class degree nídìí ẹni bíbá tó bá ní second class gbéyàn sẹ́gbẹ̀ẹ́ wàá fi ṣe care worker ní bíbá wàá máa pa owó wàá dẹ́ máa sẹ́ orí fídíò tí mo send sórí social media lẹ́nìí jápa advert orí fídíò yẹn wọ́n kọ́ síbẹ̀ pé jápa tó bá ti wá jápa dé bíbá wàá máa fàṣẹ àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wà nílé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó fi sílẹ̀ kò ń ṣe pé àwọn náà fi ṣiṣẹ́ economy south west ni tó fi pé ẹ fi pé àwa tá wà níta inú wa ń dùn bá ṣe ń sẹ́ǹdì owó sí yín ni láyé àtijọ́ wọn máa ń sẹ́ǹdì owó alákàbúrọ́dì sáwọn èèyàn lábúrọ́dì ni ó rà pé máa ń fi pé inú wa ń dùn tẹ́ ń tọrọ £50 50,000 àti sanwó ọmọ school normally tó bá yẹ pé south west ń ṣiṣẹ́ economic wise tó wà industrialized ìwọ láti máa send owó sẹ́mi ní UK pé Kóìkì jẹ́ ìṣàánú ẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó kálẹ̀ ó sọ pé bílẹ̀ kí ló wá lé tó London ló wá pọ̀ má bọ́n lé mo ti wà lé má yẹ kí mo wá lé nísìn iṣẹ́ wà fún Kóìkì má bọ́n lé ṣèbí táwọn èèyàn ṣe tó fi ń padà lọ ní after tó bá ṣe tán wọ́n sáré lọ́lé wọ́n fi lọ develop ìlú àwa ń japa èmi mo promote company yẹn ni mo gbé fídíò wá sísàlẹ̀ ni torí pé tí bá gbé wá sàlẹ̀ gbogbo àwọn tó bá wo fídíò yẹn ẹ máa lọ send owó láti rí company ọ̀dẹ̀ fún wa advert fún èmi kọ́ rí lórí ọmọ bí tó gbé sí ẹgbẹ́ bus stop wa wọ́n mọ̀ pàwọ́ tá a bá ti faṣẹ́ lọ app yìí dẹ̀ dá láti fi send owó lọ sí Nàìjíríà o so wọ́n expect èmi àti ẹ ká wá ṣiṣẹ́ ká wá fa gbùrù dẹ̀ pọ̀ oríṣiríṣi
tó bá ti jẹ́jẹ́ new àwọn kan wà truck lamẹ́ríkà tó ń make owó gidi àwọn kan wà lórí nursing floor tó ń ṣiṣẹ́ àwọn oríṣiríṣi iṣẹ́ tó bá wọ̀n tó bá ṣe tó bá wá ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn tán àwọn 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 bíìlì ẹ̀ tó bá gbé dé àwa máa wọ àwọn fámìlì ẹ̀ nílé pé ṣé kíyà jẹ wọ́n kú ni àwa yọ $200 wàá wá bẹ́ẹ̀ fowó gbé ẹni tó jápa àwa send ẹ̀ padà sí nàìjíríà ìyẹn rẹ fẹ́ ká máa ṣe forever kò possible kò possible èèyàn kan sọ fún mi ẹ̀gbọ́n mi dì sí ni kódà ojoojúmọ́ ló ń polówó ẹ̀ lórí metro newspaper ẹ̀mí kúkú mọ̀ Koiki èmi ò sí lára àwọn tó wà ní London tó ń ka pépà o ó ti sùn ìbò ní pépà tí mo kà lẹ́yìn wa pépà méjì ni ti ọ̀lẹ́ wà ti tàárọ̀ wà ẹlòmíì ò ka pépà kankan lájọ tó ti dé ìlú yìí ó ń fa gbòòrò gírígírígírí ni àti fẹ́ ìgbé tọ̀nà wálẹ̀ ẹlòmíì ò ka pépà kankan lájọ tó ti dá abroad iṣẹ́ ti pọ̀ jù pépà méjì tó ń rí pépà méjèèjì tó ń rí pépà méjèèjì tó ń rí nísìn pépà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni eléyìí ti tàárọ̀ ni free ni méjèèjì eléyìí torí pé mo fold ẹ̀ ibi tí mo ti ka gbogbo ẹ̀ mo ti ka èyí tí máa lò ń bẹ́ẹ̀ mo ti lò rẹ́rẹ́ ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí o billing from Nigeria every day I am so choke ìyàpọ̀ náà ẹ má choke o bí a kẹ́ wáṣẹ́ díẹ̀ sí i a gbọ́dọ̀ support àwọn tó wà nílé táwa fẹ́ kí kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ritual ẹ wo bọ̀bọ̀ tó náà ó gé kíní ìsàlẹ̀ bàbá ẹ̀ kí má fi gbogbo ẹnu pé tán ó wá náà fóun lọ́ṣẹ èmi ò gbọ́ fídíò yìí Yorùbá ló ń ṣe rituals tó pọ̀ bí ibo ṣe ń ṣe tiwọn àwa náà ní tiwa lọ́wọ́ sórí pépà lélẹ̀ àwọn ọ̀gbọ́dọ̀ journalist lè mi mo gbọ́dọ̀ mọ tó ń lọ náà nílùú yìí ọ̀gbọ́dọ̀ sọ in tó lọ nílùú ìfún mi sórí Evening Standard òun lélẹ̀ ọ̀fẹ́ ni torí nínú Evening Standard yìí gbogbo school pátá ọmọ báwọn ọmọ wa ṣẹ̀ wọ àwọn tó ti ṣe GCSE tó ṣẹ̀ ṣetán tó fi lọ sí A-level Evening Standard yìí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa prostate improve oríṣiríṣi share butter sórí share butter tó kún nílẹ̀ Yorùbá táàrin fi ṣe sórí bá ṣe package sórí packaging share butter sórí packaging share butter tó ń dún ṣánpọ́nṣánpọ́n nílẹ̀ Yorùbá but nígbà tẹ́ ẹ̀ wà develop nígbà tẹ́ ẹ̀ wà industrialize so báwo lẹ ṣe fi package a gbọ́dọ̀ ra ní raw lọ́wọ́ tiyín káwa ṣẹ̀ wá dá ìlú tẹ̀ mú kí Ọkọya Ọfọláyan a gbọ́dọ̀ ra ní bulk ní fresh yẹn àwa gbé wá sí UK a gbé lọ sí China àwọn aṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń dá ìlú tẹ̀ wọ́n tún wá dín kankan mọ́ kò tún wá ní wá jẹ́ original mọ́ ètò yẹ kí regional government ṣe fún wa if it was still functioning. Are you with me? Are you with the program? Sori share butter. Or sori bó ṣe package ẹ̀ jẹ́ nǹkan tó kọ síbẹ̀ fún mi. Share butter ideal for all skin types and ages. Wọ́n ní wọ́n ṣe special offer 25% discount at the site wide at the checkout from 11 to the 30th of September. Some call this natural moisturizer, a miracle worker. Wọ́n share butter lé. Share butter is a nutrient-rich, luxurious natural fat that extract from the African character tree. Naturally, that means pé UK colony, America colony, àwọn Africa là ní. Share butter lásán ó ti sọ wá di billionaire. Èmi àti wọ́ bàbá mi Prophet Ogundele Mukinsa. But níbi tí a wà nínú ràtìràtì kọ́nà má jà wà nínú ràtìràtì nínú pé a ní ká tẹ̀síwájú ká progress àwọn kan ní náà a kì í gbé lẹ̀kẹ̀ onílẹ̀kẹ̀ ká wá lọ jù sí ìdí ọmọ ẹlòmíì ṣó fẹ́ ká ju lẹ̀kẹ̀ sí di Peter Obi ni ìwọ náà wò náà Yọmí Kóìkì àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀ mí pé kí n turn down kí n ṣe sùúrù pé kí ló dé ṣé mo wá hate Tinubu tó yẹn ni ọmọ Yorùbá ni
Tinubu tó respect àwọn ọba tó lọ sí Ọ̀ṣun tó náà lówó jọba lọ nílẹ̀ Yorùbá ṣé ẹ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ jáde lẹ́nu tó bá tẹ̀ lówó jọba lọ ṣé ẹ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ àti gbogbo yóò gbọ́ fídíò yẹn ó náà lówó jọba lọ ọba tó ní gbogbo ọba bá lórí gbogbo nǹkan ni kò ń ṣe lẹ́sìn mo rí ṣọ́ọ̀ṣì kan bẹ́ẹ̀ ni gọ́vnà ń gba ọba lọ́wọ́ báyìí mo ní kábíyèsí Elédùmarè síjú adé ọba ń gba owó lọ́wọ́ gómìnà. So ibi tí mo fẹ́ lè kọ́ nìyẹn mo ti sọ share butter another one kan lélẹ́yìn náà sí plant made new baby new oil oríṣiríṣi wọ́n wá sọ̀rọ̀ nípa sórí business sector BMW there are many plants in Oxford àwọn ò ní mini plant mọ́ ní Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n assemble mọ́tò gbogbo pàtì tó ló ń kó wá láti China tí Innocent wọ́n assemble ó tẹ̀ ń try. Planning activity for the new London homes dives to the lowest for 13 years. Wọ́n ní BMW have now safeguarded 4,000 Cowley jobs in all electric shifts. In a move to safeguard 4,000 jobs, a máa ń fi straw láti safeguard iṣẹ́ níbí báyìí because àfẹ́ anybody kò work without a job, especially àwọn tó bá jẹ́ high-end job láwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní BMW plant. Do you think that we can have that in Yoruba land as well? Ṣé bóyá ká tí ní gbogbo kìíní bọ́wọ́ ní jẹ́ ká ṣe ìyẹn bàbá mi ọ̀nà Adéọlá ní they are all guy man obas ẹ̀yìn ìbílẹ̀ sọ ìdí kọ́ mo sọ ọdún ní ká má bá wọn ọba o. A move to safeguard 4,000 jobs at the BMW Cowley plant in Oxford. Wọ́n ti máa gbọ́ Oxford àwọn èèyàn gbòógì ló máa ń lọ kàwé níbẹ̀ tó bá lówó dáadáa tó bá dẹ̀ good. BMW, guess what it spend, is now going to spend 600 million pounds in all its factory. No, the plant Oxford was unveiled today as the car maker drives to become all electric by 2030. Gbogbo mọ́tò BMW only by 2030 wọ́n fi sọ di electric. Àwa ṣì wà níbi máa rẹpo sí mọ́tò pínpín ẹran tí orin yẹn bíbí bàbá mi sílíkì ẹ̀rọ pé wà sínú lóko. Our backwards, we are not progressing, we are not moving forward. A máa parí ètò yìí tí mo gbọ́dọ̀ gbọ́ BBC 10 o'clock news. Ibẹ̀ lèmi náà ti máa lọ tó ń tàn kankan níbẹ̀ torí àmọ́ káwọn yẹn wá bias but mo ń san TV license fún wọn. Now, BMW is spending 600 million pounds in all on the factory and another one in Sweden. Sweden yẹn ibẹ̀ yẹn dábàjẹ́. Tí bá drive lọ sọ́nà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní roundabout kan. Ó máa rí yípo ni. But then accident níbẹ̀. Chancellor Jeremy Hunt called it a huge vote of confidence in the United Kingdom. Kò dì síbi kankan tó ṣe critics. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń critics wa ó wà náà ní UK. While critics say the Britain is still playing catch up on electric vehicle. Wọ́n tún blame pé UK ṣe ń ṣe catch up. In July, Tata said it will build a giga factory in Somerset for Jaguar Land Rover car batteries. Last week, Vauxhall started producing electric vans at its factory in Ellesmere Port. Jaguar says it will be all electric by 2025. Mo sọ fún ẹ pé bíbá ní international room ẹ̀. Èmi àwa máa ka gbogbo eléyìí, màá wá jókòó sórí program, màá wá máa ṣàlàyé fún yín, wàá wá máa sọ pé kí ni bàbá yìí sọ yìí? Torí pé brain ẹ àti brain mi ó máa yàtọ̀. Kò ń ṣe pé Nàìjíríà náà lè dé gbogbo bíbá yìí. Nígbà tó bá ti gbé gbogbo owó tó yẹ kó lò, tó ti jí tán, tó ti pull it out. How do you get a job? Ṣé o pé business ni stock market ni ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ibi tí mo fẹ́ lò gangan, àwa náà ní problem ní bíbá yìí. Ọlọ́run já ní problem. Thousands more WICO jobs face axe as rescue fails. Wọ̀rẹ́ nira. Ibi kan tó ń pè ní WICO, nǹkan máa ń ship níbẹ̀. Wọ́n lọ sí but in tí mo fẹ́ fún wọn gangan, òun ni gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń lọ sí school láìpẹ́ yìí tí Ọlọ́run túbọ̀ fún wọn ní ìmọ̀ tó dáa. Ṣé tó bá ti wá ka tó bá ti living standard gbogbo school tó yẹ káwọn ọmọ ẹ lọ ṣùgbọ́n nǹkan tó kọ sí bíbá the future leaders wanted
the future leaders wanted. Ìwọ tó wá wà Nàìjíríà ní pé wá kàwé ní bíbá business center ní fún wọ àwa tá wà ní bíbá lọ like ṣùgbọ́n nǹkan tọkọ bàbá mi ní Mr. Koiki, I work for Veolia as a truck driver. By 2030 all our trucks will be electric. Ṣé àgbọn tí bàbá wa sọ mo máa wọn Veolia yẹn wọ́n ní by 2030 àdẹ̀wà ní 2023 nísìn, so they have 7 years. Tó bá tẹ̀ fail tó bá meet up 2030 yẹn in another 2 years 3 years, but by 2030 tó sọ yẹn the first vehicle will be up and running to get truck. This is the reason why the diaspora seems to be Nigeria is a failure. But kí ni Fáyẹmí sọ? Only Nigeria, she young, is only 63 years old. Ẹ máa kí Koiki convince the brain yìí, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe díẹ̀. Ní ẹ̀ní, wọ́n ti ṣe náà pè ní Tuesday 12th of September, 6th form opening evening. Wọ́n máa ń bẹ àwọn òyìnbó ẹ wá sí opening evening. Ẹ ní káwọn ọmọ yín wá, ẹ wá wo school wá. Grade wá dà, àwa máa tún máa ṣàkọ. Ọmọ mi á bẹ̀rẹ̀ school, á lọ school ká náà ò fẹ́ mọ́, á lọ bùnmí. Introducing Art K, enhancing children's development through art education. Rugby taught. The world's largest rugby play program for the young children is still growing. You can see why it will be very difficult to compete with ọmọ olóyìnbó. Àfi wọ̀ tọ́lọ̀ bá kẹ́. Kí ló tún kọ síbí báyìí? A spirit all of its own. Independent co-educational school for pupils aged 3 to 11. Àwọn ọmọ àlùmáńjìrì wọ́n wá rìn káàkiri ní north. Tó bá wá dàgbà tán, wọ́n wá sí south west, wọ́n wá di bọ́dì sí wa lọ́rùn, àwọn máa gàn kadà fún wa, àwọn máa ṣe bàbá àlàyé. Tó bá yá ẹ̀kan akọ yẹ lọ́rùn. Mo rí bọ̀bọ̀ kan tí ọlọ́pàá ti mú, wọ́n ní car wash ló ń ṣe. Mo mọ̀ bí ọmọ Yorùbá ní, mo mọ̀ ọmọ ìlú tó jẹ́ car wash ló ń ṣe. Wọ́n ní kó fọ mọ́tò ní mọ́tò, ó ti jí mọ́tò yẹn lọ. Ẹ máa sọ pé they play. Ṣùgbọ́n èmi náà ń sọ bẹ́ẹ̀. Independent co-educational school for the pupils. Ó rántí fídíò kan tí mo ṣe tí mo ní pray. Queen Momo Mokima ó tó jọ mẹ́ta. Èmi wà lórí Facebook tipẹ́ bí àyè ní ẹ̀rí notification. Nítorí àwọn Facebook ló ń ṣe. We must get the hell out of Nigeria before it is too late. Má jẹ́ kó sọ fún ẹ pé a gbọ́dọ̀ tún dàgbà sí ní Nàìjíríà díẹ̀ sí náà. Àfi dàgbà kọ̀ọ̀kan mọ́ èyí tá a ṣe nínú ẹ̀. Full stop. Don't carry us go where we don't want to go. So I'm an end program. So experience our fantastic school in action. Book a school visit today. Wọ́n bẹ àwọn èèyàn pé ẹ book wa, ẹ wá wà wá náà, ẹ wá gbé wa yẹ̀wò. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ because àwọn náà need àwọn student nínú school yẹn. Wọ́n wá ní book. Ṣé paper wo ló lè kà ní Nàìjíríà tó máa ní book a free. Torí pé that's the reason why I am different from others. Torí pé paper méjèèjì ọ̀tọ̀ nìkan. Ó tún wá ní kankan ká stop torí pé o ti fẹ́ end. Mo tún wá kà nǹkan nínú paper metro yìí, ìyẹn wá já mi láyà pé nílùú òyìnbó yìí náà. Wọ́n náà máa jẹ́ ká rìn nǹkan ṣẹlẹ̀ nílùú yìí náà. Woman kan mo mọ ibi tó ti lọ àwọn tábà láwọn ọmọbìnrin nílùú yìí. Ẹ jẹ́ ká máa check wọn dáadáa o. Ìyẹn lọ rá sọ́wọ́ àwọn boys mẹ́ta kan. Wọ́n bá sùn títí. Lẹ́yìn ìgbà tó nílùú yìí ni mo ń sọ ọ̀rọ̀ last year lélẹ́yìí o. Wọ́n bá sùn títí. Nígbà tó wá bá sùn tán, ọ̀tún apá, ọwọ́ àtọ́jú òkú ẹ̀ sábẹ́ kọ́bọ̀dì. Ìdí ló wá ń jáde láti inú ilé tiẹ̀ lọ sí neighbor ẹ̀. Ní wá pọlọ́pàá pé ìdí tó ń wọnú ilé yìí, òun mọ bí tí ìdí yẹn ti wà kábíyèsí lódùmarè ní London. Ọgbọ́n máa ṣe fáìn tó. Ẹ wo bó ṣe fáìn tó. A woman was starved and enslaved in a sadistic murder. Mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó náà. Ẹni bá kàn ló mọ̀. Nígbà tí mo wá kà, how come? Mo kọ́kọ́ rò pé bí a Kenya nàbí Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀. Lọ́dọ̀ wa ní bíbá. A woman was starved, tortured, and battered to death by 3 people in the scene of unbelievable depravity. A court was held. Ẹni tó ń fẹ́
tó ń ṣe boyfriend and girlfriend 26 nìyẹn òun fúnra rẹ̀ she was 35 years old ó dẹ̀ lọ from 18 stone ó já wálẹ̀ sí 6 ní size from size 18 ó já wálẹ̀ ketchup tomato ló ń fún jẹ lójoojúmọ́ àwọn sábìsì pọ̀ nílùú yìí ṣe rí pé reason tá a ṣe fẹ́ kúrò nílùú yìí nìyẹn kíákíá ọlọ́mọdé aṣàgbákò mo rí rẹ́ẹ̀rí nígbà tí mo kà mo á bẹ̀rẹ̀ sí ń kà Shakira Spencer she was only 35 years old was fed just ẹ̀jẹ̀ bá mú sachet ketchup kankan àwọn ilé understanding kan tó ń jẹ she was fed a sachet of ketchup táwọn ọmọ yín obìnrin bá náwọn lọ́bì kan ẹ bẹ̀rẹ̀ máa check wọn torí mo mọ bí àwọn family ẹ̀ ṣe allow tí wọ́n ṣe follow up pẹ̀lú ẹ̀ àbí kò ní family nílùú yìí ni I don't understand. She was fed a sachet of ketchup and treated like a slave by the sadistic trio Ameteta accused of her murder, according to the prosecutor claim. A badly decomposed body was discovered in a flat in Ealing, in London. West London last September. The Old Bailey she had fallen under control of her former neighbor Asanta, 38, a lover, Sean Pendry. No, sachet the money. So, in ton feed kò jù báyìí lọ ketchup. Tí case ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. The case continue the trial continue. Wọ́n ti mú wọn nílùú yìí. So, ẹ̀yin tèmi ibi tá a máa rí mọ́dé lálẹ́ yìí nìyẹn. Mo sọ fún ẹ pé rẹ́rẹ́ ń ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ọ̀rọ̀ Ayọ̀mí Kóìkì lèmi jẹ́ Kóìkì Media mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa darapọ̀ mọ́ ànírìnrìn ìjọ bí ń pọ̀nà níbí báyìí ní weekend náà níjọ́ Sunday èèyàn kan jáde ní Clapham mọ́tò tó gba ẹni ẹ ti mọ tí yó ó kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní UK níbí báyìí. So things happen but we pray we will not get caught up in any of such. Olami Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. The last man standing. Have a very good evening. Bye for now. Monogbo BBC News. I only have 4 minutes. Bye for now. $2 lagbero long as we start our lecture. Ṣẹ́gun Yogo, Timba Darukoyin, Ema Binu, Odaro. Bye for now.